तर मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत रोज वापरातील 100 महत्त्वाची इंग्रजी वाक्ये. फक्त ऐकायची नाहीत तर माझ्यासोबत बोलायची आहेत. तर चला पहिल्या वाक्यापासून सुरुवात करूया. लेट्स गेट स्टार्टेड. मी अजून इंग्रजी शिकत आहे. आय ॲम स्टील लर्निंग इंग्लिश. आय ॲम स्टील लर्निंग इंग्लिश. कृपया थोडा हळू बोला. प्लीज स्पीक अ लिटल स्लोली. प्लीज स्पीक अ लिटल स्लोली. मला हे अजून समजलं नाही. आय स्टील डोंट अंडरस्टँड दिस. आय स्टील डोंट अंडरस्टँड दिस. मी उद्या पुन्हा प्रयत्न करेन. आय विल ट्राय अगेन टुमारो. आय विल ट्राय अगेन टुमारो. मला तुमच्याशी काही बोलायचं आहे. आय वॉन्ट टू टॉक टू यू. आय वॉन्ट टू टॉक टू यू. आज मला थोडा उशीर होईल. I will be a little late today. I will be a little late today. मी तुझी वाट पाहत आहे. I am waiting for you. I am waiting for you. तू मला पुन्हा समजावून सांग. Please explain it to me again. Please explain it to me again. मला हे काम पूर्ण करायचं आहे. I want to finish this work. I want to finish this work. मी आज खूप व्यस्त आहे. I am very busy today. I am very busy today. मला हे वाक्य समजलं. I understood this sentence. I understood this sentence. मी नंतर तुला फोन करेल. I will call you later. I will call you later. तू आज कसा आहेस? How are you today? How are you today? मला तुझी मदत हवी आहे. I need your help. I need your help. मी आत्ता घरी जात आहे. I am going home now. I am going home now. कृपया दार बंद करा. Please close the door. Please close the door. मला थोडं पाणी हवं आहे. I need some water. I need some water. आपण आता निघायला हवं. We should leave now. We should leave now. मला हा चित्रपट आवडला. I liked this movie. I liked this movie. आज हवामान खूप छान आहे. The weather is very nice today. The weather is very nice today. मला तुझ्यावर विश्वास आहे. I believe in you. I believe in you. मी तुला नंतर भेटेल. I will meet you later. I will meet you later. तू काय विचार करत आहेस? What are you thinking? What are you thinking? मला तुझं मत जाणून घ्यायचं आहे. I want to know your opinion. I want to know your opinion. कृपया मला सत्य सांगा. Please tell me the truth. Please tell me the truth. मला याबद्दल खात्री नाही. I am not sure about this. I am not sure about this. आपण एकत्र जाऊया. Let's go together. Let's go together. तू इतका शांत का आहेस? Why are you so quiet? Why are you so quiet? मी अजून निर्णय घेतलेला नाही. I haven't decided yet. I haven't decided yet. मला तुझी कल्पना आवडली. I liked your idea. I liked your idea. तू माझं ऐकत नाहीस. You're not listening to me. You're not listening to me. मी शक्य तितकी मदत करेल. I will help as much as I can. I will help as much as I can. मला थोडा आराम करायचा आहे. I need to take some rest. I need to take some rest. आपण याबद्दल नंतर बोलूया. Let's talk about it later. Let's talk about it later. मी तुला एक प्रश्न विचारू का? May I ask you a question? May I ask you a question? तू आज खूप छान दिसत आहेस. You look very nice today. You look very nice today. मला ही जागा खूप आवडते. I really like this place. I really like this place. मी योग्य मार्गावर आहे. I am on the right track. I am on the right track. मला हे पुन्हा वाचायचं आहे. I want to read this again. I want to read this again. तू खूप चांगलं काम केलं. You did a great job. You did a great job. मी तुझ्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. I completely agree with you. I completely agree with you. मला आज बाहेर जायचं नाही. I don't want to go out today. I don't want to go out today. तू इतका उशीर का केलास? Why are you so late? Why are you so late? मी तुला उद्या भेटणार आहे.
I am going to meet you tomorrow. I am going to meet you tomorrow. मला अजून थोडा वेळ हवा आहे. I need a little more time. I need a little more time. तू मी जे सांगतो ते काळजीपूर्वक ऐकतो आहेस का? Are you listening to me carefully? Are you listening to me carefully? मला हे काम आजच पूर्ण करायचं आहे. I want to finish this work today. I want to finish this work today. तू मला यामध्ये मदत करू शकशील का? Can you help me with this? Can you help me with this? मला तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. I trust you completely. I trust you completely. तू आज खूप आनंदित दिसत आहेस. You look very happy today. You look very happy today. मला हा रंग खूप आवडतो. I really like this color. I really like this color. मी अजून जेवलेलो नाही. I haven't eaten it. I haven't eaten it. मला थोडी भूक लागली आहे. I am a little hungry. I am a little hungry. आपण आता निघूया का? Shall we leave now? Shall we leave now? मला तुझ्याशी एकट्याने बोलायचं आहे. I want to talk to you alone. I want to talk to you alone. तू खूप छान समजावून सांगितलंस. You explained it very well. You explained it very well. मला ही कल्पना खूप आवडली. I really liked this idea. I really liked this idea. मी उद्यापासून नियमित सराव करेल. I will practice regularly from tomorrow. I will practice regularly from tomorrow. मला तुझा सल्ला आवडला. I liked your advice. I liked your advice. मी माझं वचन पाळेल. I will keep my promise. I will keep my promise. आज मला खूप काम आहे. I have a lot of work today. I have a lot of work today. मी तुझ्यासाठी खूप आनंदी आहे. I am very happy for you. I am very happy for you. कृपया माझी वाट पाहू नकोस. Please don't wait for me. Please don't wait for me. मला सकाळी लवकर उठायचं आहे. I have to wake up early. I have to wake up early. तू आज कुठे जाणार आहेस? Where are you going today? Where are you going today? मी अजून तयार होत आहे. I am still getting ready. I am still getting ready. तू हे स्वतः करू शकतोस. You can do this yourself. You can do this yourself. मला हे पुन्हा पाहायचं आहे. I want to watch this again. I want to watch this again. आपण वेळ वाया घालवू नये. We shouldn't waste time. We shouldn't waste time. मला थोडा आराम हवा आहे. I need some rest. I need some rest. तू इतका घाईत का आहेस? Why are you in such a hurry? Why are you in such a hurry? मी माझा निर्णय बदलला आहे. I have changed my decision. I have changed my decision. तू मला चुकीचं समजलास. You misunderstood me. You misunderstood me. मला हे काम आव्हानात्मक वाटतं. I find this work challenging. I find this work challenging. तू आज खूप शांत दिसतोयस. You look very calm today. You look very calm today. मी अजून उत्तर शोधत आहे. I am still looking for the answer. I am still looking for the answer. मला तुझ्यावर राग नाही. I am not angry with you. I am not angry with you. आपण पुन्हा इथं भेटूया. Let's meet here again. Let's meet here again. मी तुझं म्हणणं समजू शकतो. I can understand what you mean. I can understand what you mean. आजचा दिवस खूप छान गेला. Today was a wonderful day. Today was a wonderful day. मला रोज वेळेवर उठावं लागतं. I have to wake up on time every day. I have to wake up on time every day. मला आज जास्त अभ्यास करावा लागेल. I have to study more today. I have to study more today. तिला इंग्रजीत बोलावं लागतं. She has to speak in English. She has to speak in English. त्याला रोज खूप प्रवास करावा लागतो. He has to travel a lot every day. He has to travel a lot every day. आपल्याला आता निघावं लागेल. We will have to leave now. We will have to leave now. तुला अधिक संयम ठेवावा लागेल. You will have to be more patient. You will have to be more patient. मला माझं मत बदलावं लागलं. I had to change my opinion.
I had to change my opinion. आम्हाला दुसरा रस्ता घ्यावा लागला. We had to take another road. We had to take another road. तू आता थोडी विश्रांती घेतलेली बरी. You had better take some rest now. You had better take some rest now. आपण आधी विचार केलेला बरा. We had better think first. We had better think first. मी पूर्वी खूप टी व्ही पाहायचो. I used to watch a lot of TV. I used to watch a lot of TV. आम्ही इथे एकत्र खेळायचो. We used to play here together. We used to play here together. मला हे काम स्वतः करावं लागेल. I will have to do this work myself. I will have to do this work myself. त्याला आजच निर्णय घ्यावा लागेल. He will have to make a decision today. He will have to make a decision today. तिला तिची चूक मान्य करावी लागली. She had to accept her mistake. She had to accept her mistake. तुला वेळेचं महत्त्व समजून घ्यावं लागेल. You will have to understand the value of time. You will have to understand the value of time. मला रोज नवीन शब्द शिकावे लागतात. I have to learn new words every day. I have to learn new words every day. तो पूर्वी माझा शेजारी होता. He used to be my neighbor. He used to be my neighbor. तू आता जास्त काळजी घेतलेली बरी. You had better be more careful now. You had better be more careful now. आपल्याला एकमेकांना साथ द्यावी लागेल. We will have to support each other. We will have to support each other. तुम्हाला इंग्रजी शिकावी लागेल. You will have to learn English. You will have to learn English.